Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay Infinix Hot 40i guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay no power ito guys, no. So sabi daw dito guys ay biglang namatay ito guys yung phone device na ito guys. So hindi na rin siya nagcha-charge guys, no. Yan. So pakiramdaman natin. So wala siyang response guys, no. So light indicator guys. Vibrate, wala siyang mga response guys. Yan. So try natin pandarin guys, no. So subukan natin, pandarin natin. So wala guys, no. So wala siyang response guys. So vibrate, wala talaga guys, no. So ulitin natin. So wala guys, no. Wala siyang response talaga guys kahit anong gawin natin. Yan. So wala guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung unit na ito guys. So bago natin pala ito guys buksan guys ay check muna natin ito guys yung amperahe nito guys, no. Kung ano guys yung pumapasok dito guys sa phone device nito guys para malaman natin. Yan. So subukan natin dito natin malaman guys kung may tama guys yung charging port niya guys, no. So dapat guys yung read nito guys ay magre-reading ito guys ng amperahe niya guys, no. Yan. So low current lang siya guys, no. Yan lang guys yung ano niya. Yan. So 180 amperahe. So stock up siya guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So low current siya guys sa schematic natin guys. So para mabuksan natin ito guys yung unit na ito guys. So pwede tayo gumamit ito guys ng electronic liquid natin guys, no. Yan. Or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys. So sa ating guys gagamit na lang tayo dito guys ng electronic liquid natin guys. Yan. So simulan natin guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng Infinix Hot 40i guys, no. Yan. So matindi guys yung glow niya guys. So dito guys ay una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no. So possible guys na nabuksan ito guys, no. So wala na siya ditong ano guys. Silyado guys, no. So dito guys kulang na rin guys ng mga bolts dito guys. So ang gagawin natin, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito. So ayun siya guys, no? So lahat guys na mga bolts nito guys ay
natanggal natin guys, no. So sunod natin guys, tanggalin natin guys yung sentry nito guys. Yan, so tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay pwede na natin itong buksan guys, no. So para mabuksan natin ito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys, yung gagamitin ko dito guys ay kuko ko lang guys, no. Yan, so papakita ko sa inyo guys, so simulan natin. So tanggalin natin ito guys. So parang meron pa siya ditong bolts guys. So subukan natin tanggalin ito guys. Yan. So meron nga siya ditong bolts guys. So hindi kasi siya mabuksan guys, no. Yan. So buksan na natin guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dito guys ay dandan tayo dito guys, no. Meron kasi siya ditong fingerprint sensor guys. So kapag ito guys ay naputol guys ay ma-disable guys ang fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys ang basic connector guys ng battery nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin yan. So dating guys tanggalin na rin natin guys yung basic connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So dito guys ay titest natin dito guys, no, kung meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys. Kung bakit guys hindi siya nagpa-power guys, no. So check natin guys yung continuity guys ng motherboard nito guys. So magse-set tayo dito guys ng continuity nito. So ayan siya guys, no. So positive sa positive guys, negative sa negative. Yan. So meron siyang reading guys, no. So kapag biniliktad natin guys, so dapat guys hindi siya mag reading guys, no, or wala siyang continuity guys. Yan. So kung makita niyo guys, yan. So OL siya guys, no. So hindi siya nag continuity guys, no. Yan. So ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. So ang gagawin natin guys ay tanggalin natin guys yung PC connector guys ng LCD nito guys, no. Yan. So wala dito ang shorted guys sa motherboard niya guys, no. So dito naman guys ay wala rin siyang ano dito guys, tama guys sa charging board niya guys, kasi meron siyang reading guys sa schematic natin guys, no. So ang problema lang dito guys ay possible guys yung battery nito guys, no. So dito guys ay na-test natin guys sa motherboard. So okay naman siya guys, no. So dito naman guys ay na-reading natin guys sa schematic ay meron naman siyang reading guys, no. So subukan natin guys. So tanggalin natin guys yung PC connector guys ng charging nito guys, no. Yan. So subukan natin ito guys. So titest natin ito guys, no, kung meron tayong ma-reading dito guys na 5 volts guys, no. So re-reading natin ito guys. So magse-set tayo dito guys, no. So DCV guys, no, direct current voltage guys sa digital multimeter natin. So titest natin to guys. So dapat guys meron tayong ma-reading dito guys na nasa 5 volts guys, no. Yan. So 4.8, 4.9 guys. So possible guys na kapag ganito guys yung reading guys ng charging board, yan. So 4.8, 4.9. So ibig sabihin guys ay goods guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So dito guys na-test natin guys sa charging board. So okay guys yung charging board niya. At dito guys sa motherboard niya guys ay okay din guys, no. So wala siyang shorted guys. So ang ano natin dito guys yung battery talaga guys, no. So subukan natin ito guys yung battery na ito. So titest natin ito guys yung battery nito guys. So magsusukat tayo dito guys, no. So direct current voltage pa rin tayo guys. So sukatin natin guys yung battery nito kung meron pa siyang voltage dito guys na 3.8 guys, no. So 3.8 naman ito guys yung voltage guys, no. So rated voltage guys ng battery guys ng phone guys, no, or ng Android guys. So wala tayong ma-reading guys. So ayan siya guys, no.
So mababa guys yung reading guys ng battery nito guys, no. So possible guys na may tama guys yung battery nito. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung battery nito guys. So kahit hindi na natin siguro guys tanggalin guys yung battery nito guys, no. So mag-shortcut tayo dito guys sa BMS niya guys, no. So ayun siya guys, no. So kung makita niyo guys ito guys yung resistor niya guys, no, or yung fuse nito guys. So ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin ito guys, no. So bago natin guys tanggalin ito guys ay mag-inject muna tayo dito guys ng flux natin guys, no. Yan. So lagyan na natin konting flux guys. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin ito guys, no, gamit guys yung soldering iron natin guys. So mag-shortcut na tayo dito guys, no. So na-check na rin natin kasi guys yung ano nito guys, yung motherboard niya tsaka yung charging board niya or yung subboard niya guys ay okay naman guys, no. So maliban na lang dito guys sa battery niya guys. Halos hindi siya mag-reading guys, no. So tanggalin natin to guys. Yan. So natanggal natin guys, no. So ito siya guys. So ito guys yung natanggal natin guys, no. Yan. So tabi natin yan. So ang gagawin natin dito guys, kailangan natin dito guys ng soldering lead natin guys, no. So lagyan natin guys ng lead nito. So jumper natin to guys, no, gamit guys yung lead na ito guys. So ito na guys yung magsisilbing fuse niya guys, no. Yan. So jumper natin to. So medyo mahirap lang guys. So lagyan muna natin guys ng tape ito. So medyo mahirap guys, no. Yan. So dating guys ay jumper natin ito guys. So ayan siya guys, no. So na-jumper natin guys. So makita nyo guys. So focus natin. Yan. So na-jumper natin guys. So ang gagawin natin ay linisin lang natin guys. So linisin natin guys ng electronic liquid natin guys, no. Yan. So subukan natin guys. Subukan natin guys, no, kapag mag-react siya guys. Yan. So balik natin guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. Subukan natin guys. Subukan natin guys i-charge guys, no. So charge natin guys. So wala pa rin siyang response guys, no. So hindi pala natin guys nakabit guys yung EPC connector guys ng charging board niya guys. Yan. So subukan natin ulit guys. Yan. So kung makita niyo guys, nagkaroon siya guys ng light indicator guys, no. So kanina guys ay wala talaga guys, no. So ngayon guys ay nagkaroon na siya guys ng light indicator guys. So subukan natin guys. So charge lang natin guys mga ilang minutes guys, no. Subukan natin guys kapag mabuhay guys yung device na ito guys. So ayan siya guys, no. So lumabas guys yung charging logo niya guys, or yung kidlat niya guys, no. So kanina guys ay wala talaga guys, no. So subukan natin. Subukan natin guys, i-charge lang natin guys, no. Yan. So meron na siyang charging logo guys. Yan. So nabuhay na natin guys, no. Meron na rin kasi siyang light indicator guys. So kanina guys ay wala talaga siyang response guys, no. So buhay na ito guys. Yan. So may tama talaga guys yung battery nito guys, no. Kasi nga na natin ito guys, na check natin guys yung yung charging board niya. So meron naman siyang 5 volts guys, no. So dito guys sa motherboard niya guys ay na-check natin guys ay wala naman siyang shorted guys, no. So sundan natin guys, tinest guys yung battery niya. So doon natin nalaman guys na walang reading guys yung battery niya guys, no. Yan.
So hindi naman siya ano guys no drain, kasi kapag drain nito guys ay hindi siya magkaroon guys ng light indicator guys no. So kanina kasi guys ay charge natin guys ay wala talaga siyang light indicator guys no. So ngayon guys nung binaypas natin guys yung fuse resistor niya guys, nagkaroon siya guys ng light indicator guys no. Yan. So nagcha-charge na siya guys no. So antayin natin guys, subukan natin guys ng mga ilang minutes na guys. So okay na siguro ito guys, so subukan natin. So meron na siyang 1% guys no. So saglit lang natin guys na charge guys ito guys. Yan. So buhay na siya guys no. So meron na siyang 1% guys. Yan. So buhay na ito guys. So try natin pandarin kapag magandar guys. Yan. So buhay na ito guys yung phone device na ito guys. Yan. So ganun lang guys no kung paano natin guys mabuhay guys yung phone device natin guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.